Le premier scene, quelque chose, avec chengay n88, pas un email ou une invitation à une réunion. Mais la façon dont la conversation est arrêtée au moment où j'y suis, entre dans la salle de conférence exécutive. J'avais passé prise de 15, and à Aider Harbor Crest, manufacturing a passer d'un distributeur régional, en difficulté à une puissance nationale. Portant, le conseiller exécutif nouvellement nommé de l'entreprise, Ethan Mercer, a rigité mise en aise de sacrifice avec un sourire insouciant, annonçant devant plus de 40 chefs de département que certaines personnes sont simplement restés trop longtemps et ont oublié comment créer de la valeur. Tout en me regardant directement, comme si j'en rien de plus, que du mobilier de bureau obsolète en étant d'erter jeté. J'ai refusé de récompenser son insult par une réaction émotionnelle parce que l'expérience m'avait appris que la silence déstabilisait souvent les arrogances plus que les disputes n'y le pourrient jamais. J'ai donc calmement terminé ma présentation, remercié tout le monde pour leur attention, et suis sorti avant que quiconque puisse erder témoin de la colère qui brûlait sous mon expression passée. Sur dans une cage d'escalier vide, j'ai appuyé mes mains contre la balustrade Freud, et je me suis rappelé que les réputations bêtises au fil des, ans n'y pouvions erter, effaçées par un seul dirigeant ayant hérité d'une confiance bien supérieure à sa compétence. Même si ces paroles avaient laissé des blessures, que l'orgueil seul n'y pouvait cacher. Réunion est arrivée cet après-midi-là, où Ethan était, assis à côté de du représentants des ressources, humains arborant le sourire poli de quelqu'un convaincu qu'il contrôlait déjà la fin de l'histoire, et il a glissé une généreuse indemnité de départ sur la table en neuer poli tout, en décrivant mon départ comme une opportunité passionnante d'embrasser de nouvelles possibilités. J'ai étudié attentivement chaque page avant de signer d'une main firme car le paquet en habituellement généreux révélait quelque chose de bien plus important que la gentillesse. Cela m'a dit qu'ils vouliant désespérément que j'y parte tranquillement avant que quiconque n'y remarque si qu'ils préviennent derrière des portes closes. Bien avant cette réunion humiliante, j'avais tranquillement développé des relations avec des innovateurs indépendants du fret qui croyant que l'industrie du transport était en retard pour la modernisation. Et un partenariat confidentiel avait progressé beaucoup plus loin que quiconque à l'intérieur de Harbor Crest n'y pouvait l'imaginer. Au lieu de passer mon premier week-end au chômage, à la recherche de sympathie, j'allais passer à examiner les documents d'investissement, à analyser les prévisions du marché, et à m'y préparer à acquérir une participation majoritaire dans Northgate Transit Solutions. Une entreprise de logistique en plein essor dont la technologie menaçait de remodeler le réseau d'approvisionnement dont dépendait mon ancien employeur. Le mardi suivant, la transaction était terminée, faisant de moi le propriétaire majoritaire de Northgate Transit Solutions. Et ma première décision exécutive a été remarquablement simple. Nous donnerions la priorité à l'efficacité, à la transparence et aux partenariats à long terme au lieu d'une tarification aggressive conçue pour payer les clients dans des contrats défavorables. Alors que mes anciens collègues pensiont que je me remettais d'un licenciement embarrassant, je construisais tranquillement un tout nouvel empire commercial. Ignorant que mon déménagement, inattendu avait déjà attiré l'attention d'un mystérieux cadre retraité, dont la propre bataille inachevée, avec Harbor Crest allait bientôt m'entraîner dans un conflit bien, plus grand qu'une simple vengeance professionnelle. 2 jours après l'officialisation de l'acquisition, j'ai reçu une invitation manuscrite demandant un dîner privé de Margaret Ellison, l'ancienne cofondatrice de Harbor Crest, qui avait discrètement disparu du monde des affaires prises d'une décennie plus, tout après avoir vendu ses actions, dans des circonstances qui en avaient jamais été pleinement expliquées. Elle m'a accueilli avec calme et confiance dans un restaurant tranquille au bord de l'eau, et a placé un dossier en cours sur la table contenant des dossiers financiers, de la correspondance interne du conseil d'administration,
et des propositions d'acquisition, prouvant qu'un secretement, essayer de gagner de l'influence. Au cours des mois précédents Northgate, mon investissement appliqué de manière inattendue sa stratégie soigneusement élaborée. Margaret a expliqué que le véritable objectif, d'Ethan, en avait jamais été d'améliorer Harbour Crest, mais de positionner l'entreprise pour une revente rapide qui enriquirait une poignée de cadres tout, enlaçant des employés fidèles, et des clients de longue date pour faire face aux conséquences d'une réduction imprudente des coûts, et d'un leadership instable. Bien quel est proposé de fournir des renseignements stratégiques recueillis grâce à ses relations restantes avec l'industrie, j'ai clairement indiqué que je ne deviendrais jamais la marionnette de qui que soit. Et après une longue conversation, nous avons convenu que toute coopération entre nous serait fondée sur la transparence plutôt que sur la manipulation. Pendant ces temps, Harbour Crest a réagi plus rapidement que je ne l'avais prévu en suspendant plusieurs accords de transport avec Northgate et en suggérant publiquement que les préoccupations concernant la qualité du service nécessitant un examen opérationnel immédiat. Même si leurs propres rapports de performance internes facient l'éloge de notre fiabilité quelques semaines auparavant, au lieu de répondre par des accusations émotionnelles, j'ai publié des statistiques de livraison des délais, des résultats d'audits indépendants, et des données sur la satisfaction de la clientèle démontrant que notre performance restait plus forte que jamais. Ce qui a mené les publications de l'industrie et plusieurs clients influence à remettre en question la crédibilité de Harbour Crest plutôt que la nôtre. Le changement de perception du public a encouragé plusieurs grands détaillants à demander des réunions avec Northgate. Et une société de distribution particulièrement influente a signé un accord pluriannuel après émouvoir, dit qu'elle en avait assez des dirigeants, qui traitient les partenariats comme des manias de change temporaires au lieu de relations commerciales durables. Chaque négociation réussit à renforcer notre situation financière tout en exposant les faiblesses de la direction de Harbour Crest. Où les gestionnaires frustrés orient passé plus de temps à attribuer le blâme qua résoudre les problèmes opérationnels créés par leurs propres décisions. Tout comme l'élan semblait entièrement en notre faveur, Harbour Crest a intenté une action en justice accusant Northgate de concurrence déloyale. D'abus de connaissances confidentielles et d'ingérence délibérée dans les relations commerciales existantes. En espérant que des procédures judiciaires cautieuses ralentiraient notre expansion, même si les réclamations échoient finalement devant les tribunaux. Mon équipe juridique est resté remarquablement, comme car chaque conversation importante, révision de contrat et négociation avait été soigneusement documentée dès le début. Nous laissant avec des preuves accablantes, que notre croissance avait été réalisée grâce à une stratégie commerciale légitime plutôt qu'à une conduite contraire à l'éthique. Et pour la première fois depuis que j'ai perdu mon ancien emploi, j'ai réalisé que la bataille à venir ne déterminerait pas simplement qui contrôlait une entreprise. Cela définirait quel type de leadership méritait de survivre. L'audience dans la salle d'audience en est jamais devenu le spectacle dramatique auquel Harbour Crest s'attendait, car les preuves parlent beaucoup plus fort que les accusations émotionnelles. Et mes avocats ont présenté un calendrier médical montrant que chaque investissement, contrat et partenariat obtenu par Northgate avait été négocié légalement des mois avant que l'entreprise ne tente de bloquer nos progrès. Au fur et à mesure que les documents apparaissent les uns après les autres sur les écrans de la salle d'audience, il est devenu douloureusement évident que les dirigeants de Harbour Crest avaient ignoré les avertissements internes répétés concernant les défaillances opérationnelles, tout en essayant de transférer la responsabilité sur le seul dirigeant quils, croyant ni plus pouvoir s'y défendre.
La pression juridique a déclenché une réunion d'urgence du conseil d'administration de Harbor Crest. Au cours de laquelle des membres indépendants ont demandé des explications sur des décisions financières qui n'avaient jamais été entièrement divulguées, et si sont demandé pourquoi l'entreprise avait investi plus d'énergie dans l'élimination des concurrents que dans l'amélioration du service client. Ethan est entré dans la réunion en attendant un saution indéfectible, mais est plutôt retrouvé entouré de cadres qui étaient désormais plus intéressés par la protection de l'avenir de l'entreprise que par la défense d'une stratégie fondée sur l'arrogance, le secret et l'ambition à court terme. L'obligeant à présenter sa démission avant que la situation n'y cause encore plus de dégâts. Le procès ayant été retiré, et le différend public en fin réglé, Northgate est entièrement concentré sur l'innovation en développement et l'automatisation des entrepôts, en investissant dans un transport respectueux de l'environnement, et en lançant des programmes de leadership qui récompensent l'intégrité tout autant que la performance financière. G refuse de célébrer la chute d'une autre personne parce que le véritable succès ni si mesure pas en battant ses revoques, mais en créant des opportunités où les personnes talentueuses peuvent s'épanouir sans crainte de humiliation, de favoritisme ou de jeux politiques. Des mois plus tard, j'ai reçu une brève lettre manuscrite de Margaret expliquant qu'elle avait choisi de prendre sa retraite définitivement, croyant que l'entreprise qu'elle rêvait autrefois de créer avait enfin trouvé quelqu'un prêt à diriger avec courage et responsabilité au lieu de fierté et de vengeance. D'abord au quartier général, surplombant un réseau logistique occupé et s'étendant à travers le pays, j'ai réalisé que la plus grande victoire n'avait jamais été de récupérer ma réputation, mais de prouver que la patience, la préparation et le leadership éthique peuvent survivre même aux tentatives les plus soigneusement planifiées de les détruire. Lors de la réunion annuelle de l'entreprise, j'ai examiné des centaines d'employés, dont les idées, le dévouement et le travail d'équipe avaient transformé Northgate en l'une des organisations les plus respectées de l'industrie. Et j'ai rappelé à tout le monde que chaque réussite durable commence avec des gens ordinaires qui refusent de laisser les revers définir leur avenir tout, en choisissant le caractère plutôt que l'ego chaque fois que des décisions difficiles doivent être prises. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Nous créons des histoires divertissantes et inspirantes pour nos téléspectateurs, et votre saution nous aide à continuer à créer un excellent contenu pour